answer and into this life. Her feet pounded down the path toward the empty gazebo. She had stopped just short of it when someone caught her by the arm. She turned around and ended up nose to nose with Daniel. A light wind blew his hair across his forehead, and in his formal black suit with the gold watch chain and a small white peony into his lapel, Daniel was even more gorgeous than she remembered. His skin was clear and brilliant in the glow of the sun. His lips held the faintest smile. His eyes burned violet at the sight of her. A soft sigh escaped Lucy's lips. She ached to lean a few short inches closer and press hers to his, to wrap her arms around him and feel the place on his shoulders where his wings unfurled. She wanted to forget what she'd come here to do and just hold him, just let herself be held. But no, this visit was about Lucinda, and Daniel, her Daniel, was far away right now. It was hard to imagine their reunion at the end of this. But wasn't that what her quest was about? Finding enough about her past that she could be with Daniel in the present? "You're not supposed to be here," she said to Elston and Daniel. It was as if nothing could get in the way of their meeting. They were drawn toward each other, no matter what. Daniel's laugh was precisely the same laugh Luce was used to, the one she heard for the first time at Sword and Cross when Daniel kissed her, the laugh she loved. But this Daniel, he did not really know her. He didn't know who she was or where she had come from, or what she was trying to do. "We're not supposed to be here either." He smiled. "First, we're supposed to have a dance outside, and later, after we've gotten to know one another, I'm supposed to take you for a moonlight stroll. But the sun hasn't even set yet, which means there's still a good deal of dancing to be done." He extended his hand. "My name is Daniel Grigori." He hadn't even noticed that she had dressed in a maid's uniform instead of a ball gown, that she didn't act at all like a proper British girl. He'd only just laid eyes on her. But like Lucinda, Daniel was already blinded by love. Seeing all this from a new angle put a strange clarity on their relationship. It was wonderful, but tragically short-sighted. Was it even Lucinda Daniel loved and vice versa? Or was it just a cycle they couldn't break free from? "It isn't me," Luce told him sadly. He took her hands. She melted in the middle. "Of course it's you," he said. "It's always you." "No," Luce said. "It isn't fair to her. You're not being fair. Besides, Daniel, she's mean." "Who are you talking about?" He looked like he couldn't decide whether to take her seriously or laugh. From the corner of her eye, Luce saw a figure walking toward them in the back of the house. Lucinda, her own past self, coming to meet Daniel. She was early. Luce's heart began to pound. She could not be caught here when Lucinda arrived, and yet she couldn't leave him so soon. "Why do you love her?" Luce's words came out in a rush. "What makes you fall in love with her, Daniel?" Daniel laid his hand on her shoulder. "Slow down," he said. "We've only just met, but I can promise you there's no one I love except you there, servant girl." Lucinda had spotted them, and from the tone of her voice, she wasn't happy about it. She began to run toward the gazebo, toward Luce, cursing at her dress, at the muddiness of the grass, at Luce herself. "What have you done with my letter, girl?" "That girl coming this way," Luce stammered to Daniel. "She is me. In a sense, I'm her. You love us, and I need to understand why.
Daniel turned to watch Lucinda, the one he had loved, would love in this Helston era. He could see her face clearly now. He could see that there were two of them. When he turned back to Luce, his hand on her shoulder began to tremble. It's you. The other one. What have you done? How did you do this? You, girl! Lucinda had registered Daniel's hand on Luce's shoulder. Her whole face puckered up. I knew it, she screeched, running even faster. Get away from him, you trollop! Luce could feel the panic washing over her. She had no choice now but to run. But first, she touched the side of Daniel's face. Is it love, she asked, or is it just the curse that brings us together? It's love, he gasped. Don't you know that? Que lindo, gente! Agora eu falei em português e tentar fazer jus a isso, porque é muito lindo, tá? Então, Luce sentiu o ar noturno, frio e seco contra o rosto enquanto corria. Eram quase 21 horas, mas o sol ainda se punha sobre o bosque do lado oeste da propriedade. Ela disparou pela trilha, atingida pelo céu cor-de-rosa, passando pelo jardim exuberante, pelo aroma forte e doce das rosas e pelo labirinto de séries. Seus olhos alcançaram o local onde ele havia saído do anunciador e entrado nessa vida. Seus pés percorriam o caminho em direção ao gazebo vazio. Havia parado em um local próximo quando alguém a segurou pelo braço. Ela se virou e ficou cara a cara com Daniel. Um vento suave soprou os cabelos louros contra a testa dele. Vestindo aquele terno formal e usando um relógio dourado de corrente e uma pequena pennônia branca presa à lapela, Daniel estava ainda mais bonito do que ela se lembrava. Sua pele era clara e brilhava contra a luz do sol poente. Seus lábios exibiam o mais leve sorriso. Seus olhos arderam em tom violeta ao vê-la. Um suspiro suave escapou dos lábios dela. Luce sentiu doer a vontade de se inclinar alguns centímetros e pressionar seus lábios contra os dele. Quis envolver os braços ao redor de Daniel e sentir o local nos seus ombros largos onde as asas desenrolavam. Quis esquecer o que viera até ali e simplesmente abraçá-lo, ser abraçada. Não havia palavras para explicar o quanto sentira falta dele. Mas não, essa visita dizia respeito a Lucinda. Daniel, o seu Daniel, estava distante. Era difícil imaginar o que estaria fazendo ou pensando nesse momento. Era ainda mais difícil imaginar o reencontro deles no final disso tudo. Contudo, não era essa a busca dela? Descobrir bastante sobre o seu passado para realmente poder estar ao lado de Daniel no presente? Você não deveria estar aqui, disse ela ao Daniel de Helston. Era impossível que ele soubesse que a Lucinda de Helston queria encontrá-la ali. Era como se nada pudesse impedir aquele encontro. Eles eram atraídos um para o outro, não importava o que acontecesse. A risada de Daniel era exatamente a mesma, aquela que Luce ouvira pela primeira vez na Southern Cross, quando ele a beijara, aquela que ela amava. Porém, esse Daniel não a conhecia, não sabia quem ela era, de onde vinha ou o que tentava fazer. Você também não deveria estar aqui, ele sorriu. Primeiro teríamos de dançar no salão, e depois, quando já nos conhecêssemos, eu a levaria para um passeio ao luar. Mas o sol nem se pôs, o que significa que ainda há muitas danças pela frente. Ele estendeu a mão. Meu nome é Daniel Grigori. Ele sequer percebeu que ela usava um uniforme de criada, não um vestido de baile, e que também não agia como uma garota britânica. Daniel mal a olhara, mas como Lucinda, estava cego pelo amor. Assistir a tudo isso, desse novo ponto de vista, proporcionou uma estranha clareza ao relacionamento deles. Era maravilhoso, mas tragicamente míope. Será que Daniel realmente amava Lucinda e vice-versa? Ou aquilo era apenas um ciclo do qual eles não conseguiam se libertar? Não sou eu, disse-lhe Luce com tristeza. Ele segurou suas mãos e ela se derreteu um pouco. É claro que é você, retrucou ele. É sempre você. Não, replicou Luce. Não é justo com ela. Você não está sendo justo. Além disso, Daniel, ela é má.
Sobre quem você está falando? Ele parecia não saber se deveria levá-la a sério ou rir. Com o canto do olho, Luz viu uma figura em um vestido branco andando na direção deles, vinda dos fundos da casa. Lucinda, que vinha encontrar Daniel. Chegara cedo. O bilhete dela dizia 21 horas, ao menos antes de Luz atirar seus fragmentos ao fogo. O coração de Luz começou a bater com força. Não poderia ser pega ali quando Lucinda chegasse. Porém, ao mesmo tempo, ainda não poderia deixar dele. Por que você a ama? Suas palavras saíram em uma torrente. O que o faz se apaixonar por ela, Daniel? Daniel pousou a mão no ombro dela e a sensação foi maravilhosa. Calma, pediu ele. Acabamos de nos conhecer, mas posso prometer que não amo mais ninguém, além de... Você aí, sua criada! Lucinda os vira, e pelo tom da sua voz não estava nada contente. Ela correu em direção ao gazebo, xingando seu vestido, a grama enlameada e Luz. O que você fez com o meu bilhete, garota? Aquela garota que está vindo, gaguejou Luz. Sou eu, de certa maneira. Você nos ama e eu preciso entender. Daniel se virou para observar Lucinda, aquela que ele amara, o que amaria nessa vida. Pôde ver o rosto dela claramente. Pôde ver que havia duas Lucindas. Quando se virou para a Luz, sua mão sobre o ombro dela começou a tremer. É você, a outra. O que você fez? Como fez isso? Você aí, garota! Lucinda vira a mão de Daniel sobre o ombro de Luz. Seu rosto inteiro se contraiu. Eu sabia! Gritou ela, correndo ainda mais rápido. Afaste-se dele, sua interesseira! Luz sentiu o pânico dominá-la. Não tinha escolha além de fugir. No entanto, tocou a face de Daniel. É mesmo amor ou apenas a maldição que nos une? É amor, disse ele engasgado. Não sabe disso?